Ne yapıyorsunuz? Ben iyiyim. İstanbul Avrupa yakasına yerleştim bir süre için. Buralardayım. Yaklaşık 20 yıldır Anadolu yakasında yaşıyordum. Sonra da birazcık şehir dışını gezmiştim. Şimdi Avrupa yakası Anadolu yakasına göre İstanbul'un çok kalabalık ve artık yeşili çok az. Yani dolayısıyla burada nefes alınabilecek yerleri gezip bulmaya çalışıyorum. Çünkü yeni yeni yapılmış yerler var. Bugün Atatürk Kent Ormanı'ndayım ve sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten hoşuma gitti. Parkurlar çok güzel yapılmış. 3 tane yürüyüş parkuru var. Sezonda açık bel turlar varmış. Şu anda kapalı onlar. Tuvaletleri mevcut. Ücretsiz sporunuzu yapabileceğiniz bir kent ormanı, yürüyüşünüzü yapabileceğiniz, gerçekten insana dinginlik ve sakinlik veren güzel bir yer. Şu anda kış olduğu için çok sakin. Sezonda zannetmiyorum ki bu kadar sakin olsun. Ama keyifli bir yer. Güzel göletler falan yapılmış. Bence gerçekten ihtiyacı bir parça da olsa karşılıyor. Geri kalanını izleyince görürsünüz. Görüşürüz.
kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another, the differences are small. We all have got a cross to bear, we all have got our faults. For once when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. It's all that I am asking for this lonely Christmas Eve. Let's shine on one another the light that we have saved. So jealously we've guarded for the coming rainy days. If only for a moment we can make the darkness cease. For Christmas I just want a little peace. For Christmas I just want a